Ka marangaranga ake rā ko te kupu ki te rangi, ka he kai ora ki te wenua. Koutou kua wai atu rā i te aka ka matua o tā waki kirunga ki te ao wairura, ki te ao Māori re nui, rarau mai rā. Kei te kaupapatanga te toi tū take mai nei te pua o te wenua, ka ranga mai rā tātou. Koe ia tēnei ko te kupu o te uru, te rere atu nei ki runga i a koutou kei ngā maunga waka i, ngā waikaukau, ngā wenua tauri kura karanga mai. Ana ko tai ki te wā ki ātā, ruku atu tātou ki roto i ngā kātu kaupapa, i puta mai ai i te reo o te uru, ina ngā ōtaka. No rere ka tikiro ko muri anō rā tātou ki aua ōtaka i puta mai ai a ki runga i a tātou. Nā runga i tērā e te iwi e, kia ue nei rā te tikiro, e ki te tonu ake anau i te aka o tāwaki, o ti anō kei reiro o ki te ara o pautama tū ki runga, ko te ara pautama tērā. I piki tia ake rā e tēnei a orangi a e mōi o tia nei ko Meihana Durie. Ko Meihana Durie kua kake ake rā, e kake tonu ake nei i te ara o pautama ki runga. No reira ko tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, e titiro ake ana ki ngā mai a tēnei tounga o te ao mātauranga Māori, o te ao mātauranga whānui, a weano i roto i ngā tau, ko ia tēnei ko te pūrongo e. Kua roa a Ahorangi Meihana Durie e tū ana hei toki i roto i te ao mātauranga Māori. Me tāna kaha whakapito ngoi kia whakawhanake i ngā hua ma ngā whānau hapu iwi hapori anō hoki i roto i te mātauranga. Me te aha ko te mātauranga i tū hei pautoko manawa i roto i tōna whakatipuranga. I nā koina te ohaki o ona mātua i whakato ki roto i aia. Heoi, ko tōna hiakai ki te reo Māori aia i toia ki te whare wānanga. Nā tōku koraua matawha a hau mātou kōku whanaunga i whakatupu i roto i te reo, i ngā wai i noho piritata me ia, i taku tainga atu ki te kāreti, i tino ki te au he whāwhārua. Nō reira, i whai atu au i te reo, kārua i tino whai atu au i ngā momo mātauranga mō ngā tikanga Māori. Tikanga hapu, tikanga aiwi, me taku mōhi o tonu he ara mutunga kore tērā. I tīmata ia ki te whirawhira i tana tohu paitahi i te tau ko tahi mano e iwarau i watekau. I te tau ko tahi mano e iwarau i watekau mārima, e rua noa ngā Māori i whai i te tohu kairangi. Takarawa mai ki nāi Anei, koni atu i te rima te kau kua whai i te tohu kairangi. I tēnei tau tonu nei, kui katoa waru te kau. Ngā tauira Māori e whai ana i te tohu kairangi. Kia nei, he tohu tērā o te ekinga taumata o ngai Māori ki tēnei wānanga, o te ekinga taumata hoki i ngā tohu paitahi me rātu momo tohu. Nō reira, kei te kite atu au ki te tauri te tokomaha o ngā tauira koeke ki te tohu kairangi. I tēnei tau ki o te tau iwa te kaumārima, arā te tahi tino whakapikinga. Hakua ngā tau whirotanga o te whare wānanga, me tāna tirohanga auraki, kua kite e Ahorangi Meihana Durie i te tipu o angitu i roto i ngā akonga Māori i roto i ngā tau. Heoi, he wero nui tā te tirohanga auraki. Toko maha ngā tauira Māori o mua i tēnei wānanga, ko tino tā te ihu i roto i a rātou mahi i konei. Mahi whakaako, mahi rangahau, mahi whakatupu mātauranga, nā ko puta ko rere atu ki te ao, ki te kawe, ki te kōkiri i rātou mahi. Nō reira, he wero ki te whakatō mai e tahi wā. Engari, ki te atu au e tupu ana te rahinga o ngai Māori, o te reanga hou. Hei tāna anō he hua nui o roto i te whare wānanga. Ko te whare wānanga tētahi tino ara, e whaitohu ai te tauira, engari ko te mātauranga ka tīkina atu e ia, ka hāngai anō era momo mātauranga ki te whānau, ki te hāpori, te hapu, te iwi, e harei te mea ko te tūranga mahi anake. Ka mutu he hikoetanga nui mā ngā whare wānanga kia whakamana i ngā āhuatanga o te ao Māori. Ko te kawe te tiriti o Waitangi, ko te kawe ngā mātāpono Māori,
kia kaha whakamanahia e rā āhuatanga katoa I roto nei. Kia kaua o tātou whānau e pōhehe e harati nei I te wāhi mō ngai Māori. E ahu ana tana titiro ki te whakaū I te etahi ara motuhake mā ngā raukura o te aho matua, waihoki te ao Māori whānui, me te etahi tohu mātauranga motuhake mā ngā mangainga o te reo Māori me te ao Māori. Regan Paranihi, te reo o te uru. E taku rai e mai ana tēnā rawa atu koe. Ka tikara, ka tikara. Ko koe rā tērā, kua tau atu I te ara pautama ki runga. E kimi ake ana kaiwhakahaere ara ngā kete o te wānanga I wai o tia mai ai e tāne kia tātou. Ko koe tērā e wai atu ana I tērā ara, a me te mea nei e wāngai ake ana I te tini ngero I muri nei. E ia ke ngā tau, ko koe rā tērā, ko tō wānau tonu. Ana e tuku atu ana I ngā rau ringa, kia pakari mai ai te tū wini, kia pakari mai ai te tū wana o te iwi e. No re te tangata mātauranga e te tangata māaki tēnā rawa atu koe. E nui ngā ua ko koe tonu tēnei, ana e wakari te tonu nei I ngā rau kōrero, ana ei wāngai ake rā I ngā tangata. Tēnā rawa atu koe, awe no kei te pukenga. Me taku maarake ki te wai mai tai tāua I ngā mai uena, ngā mai wāngai ngā tāngata nore kei takuranga tira e tēnā rawa atu koe o tia no ki ngā tini tauira kua tai ake ki raro I ngā maru o tēnei o ngā pukenga o tia nei raro I ngā parirau o tēnei o ngā pukenga I roto I ngā tau no koutou te wiwi māringa nui katoa koutou I tēnei tangata e ka atonu nei e mai atonu nei pakari ake tana wāngai I te tini o te tangata. E te iwi e, kia mautonu mai, a ki tēnei o ngā puna e kia nei ko te kupu o te uru, e titiro kōmuri tonu atu ana ki ngā pūrongo I puta mai ai, I te reo o te uru tonu e. Ko rangi tāne te wā I tū mai ai te pūrongo mo te Ahorangi Meihana Durie, no reira kia wāia e au ko te ara, ana ka wakao kapua taku aere, kia tai ake ai au ki te kōti I o rua pe umaunga, mārama te titiro ki te wā I taone iti nei o raiti I. Ko I ara tērā ko tete I o ngā kaupapa nui pakihi nei, e kia nei ko thrive, ara ko te kakenga ko te wainga rānei. Ko te mai a te thrive nei, ara e wāngai, e poipoi, I te tangata, kia pakari mai ai I roto I ngā mai pakihi, kei unga I tērā me tia we rā tātou ki te pūrongo I a iatonu nei. Ka rere kē tō oe ako me e mea ka poipoia koe e tete I kaiara I rānei, kāri rānei, a ka tae ka mau koe e te korokoro o te parata. So the most important part of Thrive is really guiding our whānau clients through the business step by step. So that's where I come in. Ei tā Māki, kei te tino waia a ngai Māori ki te raka inunga. It's really surprising how our people have the automatic hustle. And so in their hustle, they're doing it automatically. And so moving their hustle into a principle value system so they can understand the operation of a business. So we can hustle all our time over and over again, but it's moving their hustle into an operation business to guide them through the ups and downs of a business. Ei tāna kei te kitea tawa pākiitanga ki te uara I matua o Raiti. The most important part that we've seen the growth of Raitahi is having new businesses come into town, that are ready to open the willing doors. And that's a whole other set of businesses. The businesses that I work with are start-up businesses of young entrepreneurs that have an idea, have a hustle, but don't understand the operation of their hustle. Kei te mai tai a Māki, me tete atu waene no Raiti e wai mai ana, e kaiwhakahaere whakapakari tinana. My name's Tāna Rapana, a young woman I've known for many years, and watching her do her hustle, thinking, this kid's got some good stuff going on for her. So guiding her and coaching her along how to do the operation of her business.
and knowing the mass side behind the business, because mass really equals a profit, and for profit it equals sustainable business for that family. I've been working with Āti Maaki Tuatini since last year November with the program called Be My Own Boss, and she's been helping me to plan and help me with my business plan. She's inspired me a lot with just being surrounded in her wairua, just the positive energy, the positive words, like just helping me to know my worth, that I'm worth what I do for the people. Kia wakawetia e te iatu tangata, kia wai i te pai tauiti, kia waka maua kia tīna. Iriwere rerikura, te reo o te uru. O Māori tūkirunga, tēnā rawa atu koutou e te wānau o Thrive. E wakapakari ake nei te ua ki roto i te unga e wai aere ana i te rā au i te ao o te pakihi. E nui ngā akoranga kai a koutou, e nui ngā rautaki kai a koutou, e manaki tū i ngā wānau, e ia ana ki te wai atu i te rā o ngā ara. E ki te ake ana kai te taone tonu o raiki i, e pua wai mai ana e wanake mai ana, a ko ngā ua o tō koutou kete. Nō reira koutou e Thrive, e wakapakari ake nei ana i te tangata, o e anō e wakapū i o nei i te mō i o tanga me te mātauranga tai. Ana ka kō tui a kararanga ia, ana ki roto i te tini e wai ake ana i tēnei o ngā kaiwhakatai te kaupapa mi aroko tēnei. Ka tika rā ko tātou te iwi Māori e ia kē ngā tātou e wai are ana i te ao te Pākihi. Kei roto i a tātou e rā pūmanawa. Nō reira ki te kāuri e aro atu ana kia Thrive, tēnā rawa atu koutou. E kōkiri pai tērā, e kōkiri wai mana. Tonu atu. Nō reira e te iwi e, kia puru tiara ko tērā mana, kia huita mau tonu e. E tuake tonu anau ki te liu o te roe o rua pe umaunga, ka tai au kāruku rā ki roto ki te manga wero awa. Mā kona ka rere ai au, ka wai atu i te ia o te kare ngātai, kia tai ake au ki te awanui o wakanui. Ka tūtaki atu rā tātou i roto i te pūrongo te wai ake nei, kia Tahi Nepia. Ko Tahi Nepia tēti i o ngā kai toa, a pai ake ana i te oe o tēnei kaupapa e kia nei ko te waka ama. Ka tia te hoa e tai, ko ia tēnei tai rā te kaupapa ko koe, ana e wai ake nei i runga i roto tonu i te hene o ngā pūrongo te tū mai nei. He roa te wā. I hoi waka ai tēnei o ngā tau tahito kaihoe waka. He wai kua eke ia ki te ikeketanga o te ao waka ama, kua whai wāhi atu a Tahi Nepia ki te whakataitai waka ama a ao ki roto o rānana hei te here turi kōka i tēnei tau. Probably pretty well freaked out, because I'm just sort of learning a new stroke, and it freaked me out when I was able to come third. Man, that just blew me away. And a lot of hapa while I was practicing this new stroke. Oh man, there was a lot of faults, and I just freaked me out that I managed to get to third, because I haven't been practicing, and then I'm really stoked. I eke a Nepia ki te pai oangi tū, i mutu tuatoru ia i roto i te rehi whakamutunga o no te kaumita te roa mo ngā tai pakeke tāne mai ki karapiro i ngā rangi oki kātahi anō kahipa. I was working at the prison the time I started paddling, and it was my boss, Mita Davis. He goes, "Hey mate, you wanna learn how to paddle?" He goes, "Oh, what's whakaama?" And he goes, "Oh, I'll show you." So I go, so we sat down on the chair and he goes, "You just gotta go like this way." And we started paddling on the seat, and I says, "Hey, this isn't a waka." So, that was my first experience of whakaama, was sitting on the seat. And and then we went to the Nationals not long after that. And then probably about a couple of months after that, we did a 44k race up in Taupo, and that was probably the beginning of my journey. Oh, it freaked me out though, because it was a long race, 6.5 hours I think. It was my second race.
He mahi e ngā kaunuiti ana e Nepia, e whakapai ana ia ko te horonga o te kauwairunga me te kauwairaro, kia noho ngātahi ki te wai, he mea whakapiki i te wairua, he mauri ora ki te tangata anō hoki. Probably the wairua, there's in the whanaungatanga, and I think there's probably no, you know, I played rugby and league and all that sort of stuff, but you can't compare it with wakaama. It's got a Māori of its own, and it's all around love, kotahitanga, aroha, you know, all that stuff. And so, man, I'll tell you, it's even to this day, you know, I sort of like, man, I'm so blessed that I came across wakaama, because now we're introducing a lot of people to it, and you know, the guys that are in my team now, I was at boys' college with them back in the 70s, and a couple of years ago I hooked up with them, and so they've been addicted to it just like me now. So yeah, and we're going to the world, so I'm happy as. Ko te manako nui a Nepia, kia hora atu o na mātauranga katoa ki te hunga pipi, e nanapi nei ki te kakau o te hoi, e kite ana ia i tō rātou manawa nui ki tēnei mahi. A lot of our young paddlers were paddling out of Wanganui. They were paddling in Wellington and up in Hamilton for clubs. So we decided one day that we would start a club and bring them back here. And it wasn't until I saw how good our paddlers were, because they medalled last year, and I just realised how good they are. And then I sort of like, I don't think I'm as good as them, but because I've got so many years left, I'm trying to be like them, like our rangatahi. Because when they're out there, man, it's just, they're so good to watch. Even our midgets. And I guess, they're my inspiration, really, the young ones. Because, you know, without our young people, we have no future. E whā ngā marama kei a Nepia ki te whakangungu me te whakaharatau, i ana pūkenga kia koira wātu. Ko tāna, he hikoi ngā whakahirahira tana hikoitanga i te ao wakahama, ka whakapau i tana katoa o tōna whānau, me ngā hapori wakaama putanua i Aotearoa. Te mehemi te reo o te uru. E tai e tēnā koe tō māia pakari nui tonu, o te anō tō ngākau, ki tēnei mai, ki te taa wairua tonu o te wai. E ono atu ana ki ngā ripo, e ono ake ana ki ngā karenga, e ono ake ana ki te ngaru, e ono ake ana ki te mai o te awa, nā roto i ngā mai e ki anei ko te wakaama. E kawe nei koe tō waka, e kawe nei tō waka no ia koe koutou ko tō tira. Ana ki ngā taumata angitu, te rongo ake nei ke te rere atu koe ki rānana, kaua ki rānana i te awa wanganui, engari ki rānana i ngā rangi nei, no re kei te kite atu i te mata toa tonu o mai o te anō koutou mai, kua roa nei koe, e kuu atu ana, e tau atu ana ki runga i tō waka, ana ku riro rā mā tō waka no koe kawe atu ki wenua ke. E au ora kai roto i e nei mai o te wakaama, he wai ora kai roto i e nei mai o te wakaama, e rongo wake ana i tō awina nui. Tō awina nui e te unga e ia i ana ki te uru atu ki roto i e rā kātu mai, me te unga rangata i te pi ake nei, te pi ake nei. No reira oia tō waka tapo tū ki te moana, mā wai e tō, mā ue tō, mā kōtau e tō, e tai e tēnā rawa atu koe te oa, e rere nei i runga i te wai nui, i runga i te wai roa, o te motu, o te kāinga, o te anō, o te ao. Ka pai tēnā, ka tai rā te pūrongo ko tēnei ki te ake ana i te pai o te angi tū, ana i roti tēnei o ngā waka e ki anei, ara ko te waka ama. Mai ngā ngaru tonu o tō tātou nei awa tupu a te awa wanganui, ka piki ake au ki runga i tēti o ngā waka ama, me taku tira tonu, te tira o te reo o te uru. Anei mātou ka oe wakauta. Ka oe wakauta, ka oki wakauta, ana ka tau atu rā anō ki te kāinga nei o raiti i. Te take kei konei, ko tēnei o ngā pūrongo e aro atu ana ki tēnei rangatira o te ao pāpāo kia Larry Parr. A Larry Parr e uri no ngāti laukawa o te au o te tonga, ana tēnei tangata kua roa i roto i ngā mai wakāta nei i ngā mai kiriata. Anei tēti i pūrongo e pāna tonu kia Larry Parr te tū ake nei, te wai ake nei.
Kei roto i tēnei pūrongo e wāke nei, ka āngai te titiro ki tētei tangata e mō i o tia whānui tiana i roto i te ao papa o Māori. Koia te tangata e autu ana i Te Māngai Pāho. I wānau mai i tipuake a Larry Parr ki tēnei taone orai te i. Aakua no Ngāti Raukawa o te autonga aia i taurimatia ia e Matima Reikura o Ngāti Rangi. Ka uki ona maara ki te kōrero a Matima Reikura I aia I tētei ui me te tumu wakaata taonga. I didn't recognise Matu on the film commission, on the Manuhiri Pai, until I was almost finished, and I'd given my raukawa whakapapa, but I hadn't said what I do now, which is a hako no Ngāti Raukawa hau I whānau ai I te maru o Rupu. And he picked me up on that. He said, well, you know, good to see you, boy. And Te Reo was talking. He said, you know, you may be from Ngāti Raukawa, from Hora Whenua, but your mother was born in Raitihi. You were born in Raitihi. Your father's lived there since he was 14. He's played rugby with us. You're ours. I aia e rangatai ana I Raitihi, are ai a Larry ki tēnei ori pikitia, a tāria te wā, ka mai aia mo te ranga I kiriata. I was a regular at the movies, but as I say, you know, I can remember being out on the farm down the Roto Valley where my grandfather lived, and sitting up on a hill waiting for sheep to come past because he was out mustering and I had to stop them from going down a track or something, and thinking about, you know, movie ideas about, like, this would be an interesting scene in a movie or something like that. E tino mātanga toʻu I te aua a Larry Parr me ngā pikitia, pērā ia Kama Hot Friday, me te maitai me ngā kiri wakari, pērā ia Billy T. James, rātou ko Wikoki Kā, me Don Selwyn. I hadn't really met Don when he did Sleeping Dogs, because he had a little part in Sleeping Dogs. And that's when I first met him, was sort of the premiere of Sleeping Dogs or something like that. And he said, I know your dad, you know, I know your dad, in his beautiful, deep voice. Don had a nice cameo in Kama Hot Friday as well. Koa kei te whanganui ātara tana tari ki Te Māngai Pāho, ko unuku aia me tōna oa rangatira ki wanganui no o ai. The real benefit for me is I've got so many whānau here, you know. So Dad's brother and his wife still live here, and they call around at least once a week, you know. They just drop in. And, my brother lives here, and one of my brothers lives here, and I've missed actually spending time with him. Te aua nei, ko wanganui te wai e noo ana e te I o ona wānau. Me te mea uki, ko wanganui te kāinga au o te kai autu o Te Māngai Pāho. Iriwere rerikura, Te Reo O Te Uru. E Larry ka tika, ko koe rā tērā he mātanga. E mātanga rā koe e Larry ki roto I ngā mai pāpāo, he toki nui ki roto I te ao kiriata. Nā runga I tērā e kōrero ana koe mo tō ononga. Ononga ngākau, ana ki te wenua nei o Raitihi. Me ngā kaukau reira au atu ana ki o ākune, au atu ana ki ngā parenga o te maunga o Ruapeu. Ana, ko koe rā tērā I tupu mai ai tērā wenua, a koe I eke mai ai koe ngā kāwai o tainui, hono tonu atu ana ki ngā tiraukawa. Ka no o rā ko te kāinga o tō ngākau koe I ko Raitihi. E rungo wake ana mo ngā mai uu ai mai ngiane e koe, ko koe o ki te kaiwhakahaere o Te Māngai Pāho, me te ki mai a tēnei o ngā pūrongo e oa, ko o ki koe ki te kāinga o Wanganui. Ka kua ngē rā te ngākau te rongo wake I tērā. Ana ko koe o ki rā tērā te manu taiko, ara o ngā mai kiriata ngā mai pāpāo nei, no
no re karanga mai rā. No re kei te uri a ere ora, a tēnei kamii, a atula kia koe i tēnei wā, a wea no kua pua wai mai, a nā ko o mai ki te ao nui, ki te ao roa, a wea no ki te ao wānui. No re te rangati rai a Larry, a kia tautonu te mauri ki runga ia koe, me tō o anau wen. Ka tia ke te iwi ko i ara tērā, ko ngā pūrongo kua puta mai nei, i raro i te taumaru ngā roa o ngā reo irirangi e toru. Ko ia tērā ko te reo irirangi o te korimako o Taranaki. Te reo irirangi o Wanganui. Te reo irirangi o Rangitāne, e tūake ana hei poutou toko manawa, tautoko manawa, ara mo e nei o ngā pūrongo katoa, ka puta i te reo o te uru, weno kia koutou ngā kai o mai, i ngā kōrero. Ka mi aro, tēnā rawa atu koutou. Koe nei te āhuatanga o te reo o te uru, kāre rawa e ārikarika no koutou ki te tuku kōrero mai. E māri re noi o tā koutou tuku mai, tā koutou o mai i ngā pūrongo nei ki te reo o te uru. No re karanga mai rā koutou katoa e ngā kaunui ana. No re te roe whānui, Taranaki, Whanui, ngā tiapa, ngā wairiki, puta noa rā ki Rangitāne, me ngā kaukau oki, e te iwa ka peke atua no, mātou ki roto i te riu o te roe ara o roto ana mai o ngā te kaumunu e te iwa, ana tainu atu rā ki roto o ngā tira kawa i e te iwa. Nure ngā roe ngā karanga mai koutou te atamanaki mai nei tā koutou taonga i te reo o te uru. Weno, koe ara tēnei ko te praere pai, te praere pai, no re ki te unga ki te wakatāhi o tēnā koutou, ki te kāwi kei te karakia i tēnei wā, a tēnā o ki rā koutou. O tia no kuara i māku. Kia mātakitaki tonu mai rā koutou, ai tērā wiki ia te reo o te uru, me te kupu o te uru, ko au tēnei, ko Rauru Broughton e mi ia ki ana kia koutou, e te Māngai Pāho me tō koutou raua uina nui, me o koutou nei awe, kōtuku, e kōtuku mai nei ki tēnei ene o ngā hōtaka, mauri o rā oki rā kia koutou, e te iwi e purutia tō mana kia mau kia i tā mautonu ki runga, ki raro, ki wa o ki roto, rire au, pai mai e.